Sorry. Good morning, everybody. Good morning, students.
නෑනේ. ඕකනේ පිටිපස්සට එන්න ඔච්චර මැදි. අපි දැන් You can go further. Siap pun baik. ඉහළ යන්න ඉහළ යන්න ගන්නකොට ඇඹරෙන් නැතුන ගත්තා නම් ලේසි. දෙන්නේ පිටතෙන් වල.
carry on, please. මට ලොකු පුතාලා දෙන්නෙක් තව ඉන්නවා නම් ගෙවන්න. කොහොමද කරන්නේ පුතා? Could I kindly ask you to conduct yourself appropriately and obviously take the moment seriously and No, I don't want to disturb your. Yes.
steps after June 1947, Venerable Piyadassi, at that time was Abeko Mudense Lage, Surabira, entered the Buddhist order on 7th June 1970 at the age of 23. He received his high ordination in May 1971 at the Malvatte Mahavihara of the Siyama Nikaya, and his education at the Sastrodaya Piruvena and the Vidyodaya Piruvena, the Buddhist secondary schools, to also enter and graduate from the University of California. While teaching in a few Piruvenas, he laid foundation to the Venerable Swami Kurunaka. He arrived to this country on September 4th, 1984, as an assistant to the late Venerable Saddhatissa Nayaka Thero, and resided at the London Buddhist Vihara for a few years. On September 3rd, 1989, he committed himself with great vision to establish himself on his personal Dhammadutta or missionary service to the Sri Lankan community living in the UK, as well as the other communities at large, and began the mission in Eastern, where he established the World Buddhist Foundation, under which the two sister organizations, Sri Saddhatissa International Buddhist Center and the Sri Lanka Educational, Cultural and Welfare Foundation, to support and accomplish his vision and mission to the society. Moving on to Kenton, we finally decided to be based in Kingsbury, the present location, where he served tirelessly with dedication until his last few days. I've had the privilege to be under his shadow for over 23 years. At that time, in 2018, it was more than half my life. And I know how hard he worked for the community. Training under him, I spent some time, obviously, working and helping, as most of the resident Venerable monks, and therefore I have great respect and gratitude to the Venerable Sir, who actually taught us, and most of us, the Venerable monks, how to work in the community, how to serve the community as a missionary monk. So I had the privilege to visit the hospital on Friday with Venerable Galayaye Piyadassi Nayaka and Ananda Valiveta and Venerable Thero. I think we fed him, cleaned him, but then on Saturday we had the message from the hospital that we had a choice to take him back to the temple or not. Unfortunately, he passed away on Monday, and we all gathered here, everyone, to actually show our last respects while he is with us, in front of us. Everyone, and I believe more than 99% of us, have had a touch from his kind words, kind gesture, service, and perhaps more than just a few words of guide. So we're here all together to make this moment worthy of respect, and I believe you are going to be patient enough to actually bear and endure this moment with great respect. Let us celebrate his life. Let us celebrate his service. Let us make his legacy a moment of remembrance
and dedicate it to him. So, first of all, I'd like to obviously take the moment to introduce the Venerable monks, but I rather hand it over to his senior most student, Venerable Ven Galayaye Thero, the director of the Boys' Home, Venerable Piyadassi's first mission as a service to the Sri Lankan community back in Kurunagala. And is his senior most student director, Venerable Ven Galayaye Thero, here to invite some of you as well as the respected ministers. And as you know, some have just arrived in this country. They haven't even had a glass of water yet. So, Venerable Galayaye Thero. අවසරයි සිද්ධාගන්න ගෞරවනීය ගුරු දේවෝත්තම නායක මහත්මයාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු කරන සියලුම ආගමික ශාසනික සමාජික කටයුතු සිදු කරන්නේ මම ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ කීමක් අවශ්‍යතාවයන් පිළිගැනීම සිදු කිරීම සඳහායි සූදානම් වෙන්නේ. ये सदा මේ විදියට සිද්ධ කරනවා ඊට අවස්ථාව සලසලා දුන්න සබුම ගෞරවණීය ලංකන්නවා. Most venerable members of the Mahasangha, members of the other faith, distinguished guests, brothers and sisters in Dhamma, ladies and gentlemen, my teacher passed away on the 19th December peaceful at the North Park Hospital at the age of 76. Since then, many members of the Mahasangha, devotees and friends got together to organize the last rites of our beloved teacher. My duty is to welcome all of you, but it is not that easy to welcome by mention names. I take this opportunity to welcome most venerable Sangha, members of Malvatta Mahavihara, under the guidance of the most venerable Nayaka Thero, the Ven Dr. Pahamani Shishamangal Nayaka Thero, the Secretary of the Supreme Sangha Council of Malvatta, chapter and the Ven Dr. Venerable Nayaka Thero, member of Supreme Sangha Council of Malvatta, as student monk of Ven Galayaye Piyadassi, I promise to continue the service which was rendered by our master with the support of other breathing monks. I must thank of all of you for participating in this event to share merit to our master. Finally, Rituals, although we had grand Buddhist finale ritual Pansakula at the Vihara yesterday, last night. It is ideal to also have this auditorium according to our understanding. So we have going to engage in some Buddhist rituals first before we listen to some recollections of the Venerable Sirs and the dignitaries here present. So may I take the opportunity to warmly welcome the most venerable sirs who came here this morning around, I believe, at 4 o'clock. So we have the presence of the Shamupali Mahanikaya, the Malvatta chapter, the Sangha Council representative, the Secretary General, as well as the
Chief Abbot of the Somawati Rajamahavihara, Rajakiya Pandita, Dr. Pahamani Sri Sumangala Mahanayaka Thero, who actually directly came to this crematorium along with Venerable Dhananda and other visitors as well. So, Most Venerable, we'd like to invite you to administer the 5 precepts to the congregation gathered here, as well as make the offering of the Matagavata, dedicating it to the Venerable Piyadassi Nayaka Thero. Most Venerable Sir. It is customary to take a stand when you observe the precepts, so please rise. Thank you. තිසරණ සහිත පංචශීලයේ සමාදන් වීම සඳහා නමස්කාරය කියනවා. Buddhang saranam gacchami, Dhammang saranam gacchami, Sanghang saranam gacchami, Dutiyampi Buddhang saranam gacchami, Dutiyampi Dhammang saranam gacchami, Dutiyampi Sanghang saranam gacchami, Tatiyampi Buddhang saranam gacchami, Tatiyampi Dhammang saranam gacchami, Tatiyampi Sanghang saranam gacchami, Panati pata veramani sikkhapadam samadhiyami, Adinnādāna veramani sikkhapadam samadhiyami, Kāmesu micchācārā veramani sikkhapadam samadhiyami, Musāvādā veramani sikkhapadam samadhiyami, Surāmeraya majjapamādaṭṭhānā veramani sikkhapadam samadhiyami, මෙම වාඩි වෙන්න මෙම සංවේගදායී අවස්ථාවට සහ සම්බන්ධ වීම සඳහා මහා විහාර වංශික ශ්‍යාමෝපාරි මහානිකායේ මල්වත පාර්ශ්වීය අතිගෞරවාර්හ තිබ්බට ආවේශ සිද්ධාර්ථ සුමංගලාභිධාන මහානායක මහාවියන් වහන්සේ ඇතුළු සානුමායි ගෞතර කාරක මහා සංඝ සභාවෙන් මල්වත මහා විහාරයේ සීල මහා සංඝරත්නයෙන් සංවේගය ප්‍රකාශ කරමින් විශේෂයෙන් අපේ පරම පූජනීය අතිගෞරවාර්හ මහානායක මහාවිපාණන් වහන්සේගේ අවසරයත් නියමයක් අනුව මෙම ස්ථානයට වැඩමවා වදාළ
අපේ මහා විහාර වංශික ශ්‍යාමපාලි මහානිකාය මල්ලතු පාර්ශ්ව ගරුතර කාර්ක සංඝ සභික අනුරාධපුර වික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රායෝගික බෞද්ධ අධ්‍යයන අංශාධිපති රාජකීය පඬිත් දර්ශනපති වෙලිවිට ශ්‍රී සෝරතාපිදාන නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වගේම විද්‍යෝදය පරිවේනාධ්‍යක්ෂ රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති බෞද්ධ පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටු මහෝපාධ්‍යාය ආචාර්ය අකුරටිය ශ්‍රී නන්දාවිදාන බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රධාන සංඝනායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වගේම වේරගොඩැල්ල පුරාණ විහාරාධිපති අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ බෞද්ධ උපදේශක අවන්වල ඥාන ලෝකාභිදාන ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාද්වීපයෙන් වැඩමවා වදාළ ගරුතර මහා සංඝරත්නයත් ඒ වගේම මෙම එංගලන්තයේ ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරාධිපති අපේ මල්ලුතු මහා විහාරයේද කාලයක්ම මහා විහාර සම්ප්‍රදායන අනුව කටයුතු කරමින් දැනට බෞද්ධ මෙම ලන්ඩන් විහාරාධිපති වශයෙන් කටයුතු කරන ආචාර්ය රෝගොඩ ශ්‍රී සීලමලා විදාන නායක ස්වාමීන් වහන්සේ එංගලන්තයේ ප්‍රධාන සංඝනායක ස්වාමීන් වහන්සේ කිංස්බරි විහාරස්ථානයේ ආගමික කටයුතු සිදු කරනු ලබන අපේ මල්ලතු පාර්ශ්වයේම ප්‍රධාන සංඝනායක මහාන්දිපල්පොළ ශ්‍රී මහින්දාභිදාන නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රධාන කොට ඇති ඒ වගේම පරවහර ශ්‍රී චන්ද්‍රරතනාභිදාන ප්‍රංශයේ ප්‍රධාන සංඝනායක ස්වාමීන් වහන්සේ තුළු සියලුම නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා විහාරාධිපති වහන්සේලා තුළු මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. වගේම අපේ කොමසාරිස් තුමිය නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් තුමන් නගරාධිපතිතුමන් තුළු ශ්‍රී ලංකාද්වීපයෙන් පැමිණි අපේ පින්වත් පිරිස මේ ප්‍රදේශයේ ඇතුළු මේ සම්භාවනීය පින්වතුනි දායකාරකාදී පින්වතුනි ඊටාම සංවේග අවස්ථාවකටයි අපි හැමදෙනාම සහ සම්බන්ධ වන්නේ මේ අවසාන අවස්ථාව සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් රට වෙනුවෙන් ජාතිය වෙනුවෙන් සවිශාල සේවයක් ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ සිදු කරමින් ඉන් අනතුරුව මෙම එංගලන්තයේ ලන්ඩන් නුවරට වැඩමවලා ලන්ඩන් විහාරයේ ඒ වගේම ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති වශයෙන් සවිශාල සේවයක් සිදු කරමින් අපවත් වී වදාළ මේ මෘතදේහයේ අයිති අග්ගමහා පණ්ඩිත ආචාර්ය ගලයායේ ශ්‍රී පීදස්ස විදාන එංගලන්තයේ එක්සත් රාජධානියේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක ස්වාමීන් වහන්සේට අවසාන ගෞරවය දක්වමින් පරලෝ සඳහා උන්වහන්සේට පින් අනුමෝදන් කරන අවස්ථාවටයි අපි හැමදෙනාම සම්බන්ධ වන්නේ. ඉතින් අපේ ගලයායේ ශ්‍රී පීදස්ස නායක හාමුදුරුවෝ පිළිබඳව දින ගණනාවක් මුළුල්ලේම උන්වහන්සේ පිළිබඳව තොරතුරු ප්‍රකාශ කරමින් ඒ වගේම ඒ සේවය අගය කරමින් ඊයේ හවසත් ඒ පංසකුල ආදී ඒ පූජාවන් පවත්වමින් පින් අනුමෝදන් කරමින් උන්වහන්සේට ඒ අවසාන ගෞරවය දැක්වීම සියලුම කටයුතු අපටත් ඊයේ කරුණායක සිට දැක බලා ගැනීමේ වාසනාවක් ලැබුණා. ඉතින් අදත් මේ අවස්ථාවේ අවසාන මොහොතේදී ඉතින් අපේ ගලයායේ පීදස්ස නායක හාමුදුරුවෝ පිළිබඳව ඊටාම කෙටියෙන් සිහිපත් කරනවා නම් උන්වහන්සේ ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ සත්කෝරළ මහදිස්සාවේ ගලයායේ උත්පත්තිය ලැබලා එම රාජමහා විහාරස්ථානයේ කුණ ගිරාල් තරම් රාජමහා විහාරස්ථානයෙන් සහ සම්බන්ධව පැවිද්ද ලබාගෙන විද්‍යෝදය මහා පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලැබලා අපේ මල්ලතු මහා විහාරයෙන් උපසම්පදාවත් ලබාගෙන අනතුරුව අපේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙලා පාලි භාෂාව පිළිබඳ ගෞරව උපාධියක් උන්වහන්සේ ලබා ගත්තා. 1976 වර්ෂයේ ඉතින් උන්වහන්සේ සමගම අධ්‍යාපනය ලැබපු එකම අවස්ථාවේ එකම දවසේ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙච්ච මමත්
මේ ස්ථානයේ වැඩවසන අපේ ආචාර්ය අකුරටි ශ්‍රී නන්දාභිදාන විශ්වවිද්‍යාල කුලපති නායක හාමුදුරුවෝ නැත්නම් බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රධාන නායක හාමුදුරුවෝ ඇතුළු කීප නමක් උන්වහන්සේ සමග අපි අධ්‍යාපනය ලැබලා උන්වහන්සේ පාලි පිළිබඳව ඒ ගෞරව උපාධිය ලබාගත්ත මම සංස්කෘත විෂය පිළිබඳව අපේ නන්දනායක හඳුරු සිංහල භාෂාව පිළිබඳව ගෞරව උපාධිය ලබාගෙන අද සුවිශාල සේවන සිද්ධ කිරීමේ කාර්යභාරයක යෙදී සිටිනවා. නමුත් උන්වහන්සේ මේ අධ්‍යාපනය ලබාගෙන අනතුරු අපේ අතිගෞරවාහාර ශ්‍රීමල්වත්තේ ශ්‍රී ආනන්දාභිදාන මහා විහාර වංශික ස්වාමපාලි මහා නිකාය මල්වත පාර්ශ්වයේ මහානායක මහාමයන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහයත් ඒ උන්වහන්සේ අනුශාසනා ලබාගෙන අපේ මල්වත මහා විහාරයට වැඩමවලා මල්වත මහා විහාරය පිළිබඳව සියලුම සිරිත් විරිත් මහා විහාර සම්ප්‍රදායන් මැනවින් ඉගෙන කටයුතු කරමින් අපේ සංඝ රාජ පිරිවෙනෙහි ආචාර්යයන් වහන්සේ නමක් වශයෙන් අවුරුදු 3ක් පමණ කාලයක් සේවය කරන සිටි මොහොතකයි අපේ හම්බලව ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස නායක ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ලැබිච්ච ආරාධනාවක් අනුව උන්වහන්සේ ලන්ඩන් විහාරයට වැඩමවලා ඉන් අනතුරුව කිංස්බරි විහාරස්ථානය ආරම්භ කරමින් මෙම එංගලන්තයේ මහජනතාවට සුවිශාල සේවයක් සිදු කරමින් අවසානයේදී මේ මහරජුගෙන් ගෞරව සම්මානයක් පවා ලබාගෙන සම්බුද්ධ ශාසනයට සුවිශාල සේවයක් සිදු කිරීම එංගලන්තයට සුවිශාල සේවයක් සිදු කිරීම මහා කාර්යභාරයක යෙදුණා. එවන් අවස්ථාවකදී අපේ අතිගෞරවාර තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ සුමංගලාභිදාන මහානායක මහාමයන් වහන්සේ එවැගේම රවුක්කල්ලේ ශ්‍රී විපස්සවිදාන මහානායක මහාමයන් වහන්සේලා ඇතුළු ගරුතර කාර්ක මහා සංඝ සභාව උන්වහන්සේගේ සේවය අගය කරමින් එක්සත් රාජධානියේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක පදවියට උන්වහන්සේ පත් කළා. එතෙන් පටන් ශ්‍රී ලංකා දීපයටත් මෙම එංගලන්ත එක්සත් රාජධානියට සුවිශාල සේවයන් සිදු කරමින් කටයුතු කරන මොහොතක උන්වහන්සේ සමාජ සේවය එදා පටන්ම සිදු කළා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා දීපෙහි නොඑක අවස්ථාවන්හි අර්බුද පමණක් නොව සුනාමි ආදී අවස්ථාවන්හි මහජනතාවට සුවිශාල සේවයන් සිදු කරමින් ගෙවල් දොරවල් පවා හදා දෙමින් සුවිශාල ඒ සිදු කරන සේවය අපි හැම දිනකටම කිසි කාලයක අමතක කළ යුතු නොවේ. ඉතින් මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකා දීපයට නිතර උන්වහන්සේ වැඩමවමින් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වශයෙන් විවිධ යුතුයකම් ටික මැනවින් ඉෂ්ට කරමින් උන්වහන්සේ කටයුතු සිදු කළේ එංගලන්තයේ කටයුතු සිදු කළා. ඒ නිසාම මම හිතනවා එංගලන්තයේ වැඩවසන මහා සංඝරත්නයේ ශ්‍රී ලංකාදීපේ වැඩවසන මහා සංඝරත්නයේ නොමද ආදරයට ගෞරවයට උන්වහන්සේ පාත්‍ර වුණා. අද ශ්‍රී ලංකාදීපේ මහා සංඝරත්නයේ සුවිශාල ප්‍රමාණයක් වැඩමවීමට හිටියත් උන්වහන්සේලාට වීසා ගැනීම අපහසු නිසායි බැරි වුණේ. සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා වීසා එහෙම අවලංගු කරලා පාස්පෝර්ට් අරගෙන එළියට ආපුවයි බොහෝම කනගාටුවෙන් පවාසිටින ඊයේ උන්වහන්සේ එළියට ආපුවට අපට සිහිපත් කරන්න පුළුවන්. අපේ ජනාධිපතිතුමා දේවතාවක් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට මතක් කළා. අපේ අතිගෞරවහාර මහානායක මහාමයන් වහන්සේ දේවතාවක් ලිපි දෙකක්ම එව්වා. ඒ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි මට අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍යවරයන් වහන්සේට අද මේ අවස්ථාව වෙනවිට අන්තිම මොහොතේ වඩික පිළිවක්කම ලැබුණේ. අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් අපේ නායක හාමුදුරුවන්ගේ ආදරණීය සහෝදරයන්ට ඉන්න ලැබුණේ නැහැ ඒ ඉංග්‍රීසින් ලැබීම නිසා. ඒ නිසා අපේ කුමසාරිස්තුමා මෙවන් අත්‍යවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදී ශ්‍රී ලංකාදී පැමිණෙනකොට මේ වාගේ එක දවසින් හෝ දවස් දෙකකින් හෝ වීසා ලබාගෙන ශ්‍රී ලංකාදී පැමිණීමේ අවස්ථාව උදා කර දීම ඊටම කාලෝචිත අවස්ථාවක්. ඒ කාරණයක් මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරගෙන අපේ නායක හාමුදුරුවන්ගෙන් පවත්වන අවසාන ගෞරවය දක්වන මේ මොහොතේදී උන්වහන්සේට පරලොව සඳහා අවශ්‍ය කරන පින්පෙත් අනුමෝදන් කර කිරීමට මෙලව සිද්ධ කරගත්තා වූ පින්පෙත් උන්වහන්සේ බලයෙන් උන්වහන්සේට සියල්ලම අත්පත් වේවා කියන උදාාරක ප්‍රාර්ථනා සමුදායෙනි දැන් මේ සූදානම් කරගත්තු මතක වස්ත්‍රය දැන් සාංගික කරලා පූජා කරලා පින් අනුමෝදන් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් මතක වස්ත්‍රය අතට අරගෙන දැන් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ අපේ අග්ගමහා පඬිත ආචාර්ය ගලයාය ශ්‍රී පියදස්ස විදාන කිංස්බරි විහාරාධිපති එක්සත් රාජධානියේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට
මේ මතක වස්ත්‍ර ආදී පූජා කිරීම ඒ වගේම පළමුවෙන්ම පංචශීලයේ සමාදන් වීමෙන් සිල්ලකින් වඩපත් වුණා මේ කුසල ස්කන්ධ බලයෙන් උන්වහන්සේට සසර වසනාතුරු නිවන් අවබෝධය දක්වාම ශ්‍රේෂ්ඨ මානසික සම්පත්තිය විඳින කිරීම ලැබේවා. ඒ සෑම අවස්ථාවකම මේ සම්බුද්ධ ශාසන තුලලා වික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වශයෙන් සුවිශාල සේවයක් සම්බුද්ධ ශාසනය සිදු කිරීම ලැබේවා. මේ පින් බලයෙන් උතුම් වූ දෙව් මිනිස්සුක කෙලවර අමා මහ නිවන් සුවම ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් මහා සංඝරත්නය උදෙසා මේ මතක වස්තු පූජා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව පරිදි කරගෙන සෑම දෙනා තාවතාවක් නමස්කාරය කියනවා. ඉමානි මතක වත්තානි වික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉමානි මතක වත්තානි වික්ඛු සංඝස්ස දේම ඉමානි මතක වත්තානි වික්ඛු සංඝස්ස දේම තකවත්‍රේ මහා සංඝරත්නය පූජා කරන්න. මහා සංඝරත්නයේ ගාථාව දේශනා කරනසේක්වා අනිච්චවත සංඛාරා උපාද වය ධම්මිනෝ උපජ්ජිත්වා නිරුද්ධන්ති තේසං උපසමෝසුසෝ අනිච්චවත සංඛාරා උපාද වය ධම්මිනෝ උපජ්ජිත්වා නිරුද්ධන්ති තේසං උපසමෝසුකෝ අනිච්චවත සංඛාරා උපාද වය ධම්මිනෝ උපජ්ජිත්වා නිරුද්ධන්ති තේසං උපසමෝසුකෝති. එනම් පන් වාදනය අතරගෙන දැන් ප්‍රාර්ථනා කරන්නට අපි සදහවත් බුද්ධ පංචශීලයේ සමාදන් වුණා. මතක වස්ත්‍රයක් පූජා කළා මහා සංඝරත්නයේ සාංගික වශයෙන්. ඒ වගේම අනිත්‍ය ප්‍රේෂණිත ගාථා ධර්මය ශ්‍රවණය කළා මේ තුලින් ලබාගත් කුසල ස්කන්ධය. ඒ වගේම අපේ ගලයායේ පීදස්ස නායක ස්වාමීන් වහන්සේ පැවිදි වෙච්ච දවසේ පටන් මේ සම්බුද්ධ ශාසනය රටවෙනුවෙන් ජාතිය වෙනුවෙන් සුවිශාල සේවයක් සිද්ධ කරමින් නොඑක් විදි මහා පින්කම් සිද්ධ කළා. ඒ සෑම දෙයක්ම ලබාගත් කුසල ස්කන්ධය. ඒ වගේම උන්වහන්සේ අනාගත ශාසන සංරක්ෂණය සඳහා ආරක්ෂාව සඳහා වැඩි දියුණුව සඳහා ඉතා හොඳ ශිෂ්‍ය පිරිසක් උන්වහන්සේ හැදුවා වැඩුවා අපේ ඥානිස්සර හාමුදුරුවෝ. ඒ වගේම මේ විහාරස්ථානයේ වැඩවසන අපේ ධම්මදස්සේ හාමුදුරුවෝ. ඒ වගේම පියනන්ද හාමුදුරුවෝ. ඒ වගේම අපේ වේරගොඩල්ලේ නායක හාමුදුරුවෝ ඇතුළු ඒ වගේම මේ තවත් දෙනම ඉන්දියාවේ නේපාලේ මේ දෙනමක් ඇතුළු උන්වහන්සේලා ශාසනයේ පැවිද්ද ලබා දීලා උන්වහන්සේලාට උගන්වල සම්බුද්ධ ශාසනයෙන් කරන උදාාරතර සේවයෙන් ලබා ගන්න කුසල ස්කන්ධ බලයෙන් ඒ සෑම බලයක් තුලින්ම උන්වහන්සේට මේ පින් බලයෙන් සසර වසනාතුරු නිවන් අවබෝධය දක්වාම ශ්‍රේෂ්ඨ මානසික සබ සම්පත්‍ය විඳිනකින් ලැබේවා. දිව්‍ය සබ සම්පත්‍ය විඳිනකින් ලැබේවා. ආපාතන ඉපදේවා. පැවිදි වීමට ලැබේවා. අවසානයේ උතුම් වූ දෙව් මිනිස්සුක කෙලවර අමා මහ නිවන් සපතන ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන මේ වාක්‍ය කියලා හැමදෙනා පැන් වඩන්න
Idamme ඥාති නං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ 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 Idamme පුඤ්ඤං ආසවක්ඛ්‍යා වහං හෝතු Idamme පුඤ්ඤං ආසවක්ඛ්‍යා වහං හෝතු Idamme punyam asarivaagura pariporenti sagaram Pameva ito dinnam petanam upakappati yatavarivapura pariporenti sagaram Evameva ito dinnam petanam upakappati Tavarivapura pariporenti sagaram Evameva ito dinnam petanam upakappati Citam patitam tuyam jipameva samijjat Purentu citta samkappa cando pan soyata manijoti raso soyata අවසාන වශයෙන් යත්පත් කරගත්තා කුසල ඡන්දයේ වුණා ශාසනයේ පිටු මොහොතේ පටන් උන්වහන්සේට උපස්ථාන කළ ධම්මදස්ති ශිෂ්‍ය හාමුදුරුවෝ ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේලා අපේ ආනන්ද වරියට මහත්මයා ඇතුළු ඒ දායකාරකාත් පින්තුන් හැම දෙනාටමත් මේ පින් ඒකාකාරවත්පත් වේවා මේ සහ සම්බන්ධ වන අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ මහා සංඝ රත්නයේට දුකමසාරතුමන්ලා ආදි කොට මේ හැම දෙනාටමත් මේ පින් වලින් උතුම් වූ අමා මහ නිවන් සපතම ලැබේවා All that arises, O Harvard-Raskin, increase and swift decay, such is life. All that has arisen, all that must pass away, no more to rise or fall, that peace, Nibbana, is best. After the traditional offering of the Matagata, the Venerable Sirs chanted that stanza which teaches us that no matter who we are, regardless of our religious belief, social status, age, gender, nationality and color, we all have to go through this painful experience of death, and it will be felt in the same way. We have no way to express our feelings when we actually face such a moment. So if it happened to anyone, even a monk like us and the Venerable Sir as testimony, or a billionaire, or even royalty, and even a pauper, no gender, no sex. Everyone, even a fetus, will have to go through this inescapable experience of death. And therefore, this is the truth of suffering which we are to remember. And this is what the recitation was that taught us. So therefore, the Buddha taught us that Vedhamma Vikave Sankhara Apramadena Sankadeta. Be mindful of this true nature of impermanence in our lives, and do not stay forgetful and heedless. And I believe Venerable Piyadassi Thero took that motto to do so many services to the community at large, Sri Lankan, non-Sri Lankan, British, everyone. If you look at the magazine that I have here, which we publish every 10th anniversary, you can see all the services that he achieved within 10 years, not 20, within 10 years. And you can see all the services he did, I believe, bearing that in mind. And to obviously accomplish that, his arrival to the United Kingdom was at the London Buddhist Vihara, and under the shadow and guidance of the Most Venerable Venerable Saddhatissa Nayaka Thero, who he really truly respected by even naming the center that he opened as a mark of respect, and hence called the Buddhist Center as Sri Saddhatissa Buddhist Center. So I have great honor to invite the current abbot
of the London Buddhist Vihara, and the Chief Sangha of Great Britain, Most Venerable Osai, Nayaka Thero, to address you and share his condolences and respect. Thank you. Most Venerable, Bahami Sri Sumangala Vidhan, and good deeds, body turns to dust. Within 1 hour, one day's body will turn to dust. But its great service will remain from generation to generation. May he attain the last peace. Adopted his ways of working, and that's why yesterday, when we had the funeral religious observance at the Vihara last evening, there were about over 63 monks and also the clergy share your feeling, Venerable sir, and how shoulder to shoulder we had to work to develop the temple, and also under the guidance of the Venerable Piyadassi Thero. As a leader, I also have great respect for him for taking bold decisions. And as most of you are in positions, taking difficult decisions would be quite a challenging moment. And despite the challenges and the resistance from some communities, perhaps, or in the moments, Venerable Sir could and took and did continue to take decisions, and one of it is providing opportunities for the monks, like many of who are present, as well as myself, who have actually been sharing you all the success stories. But also I'd like it Bless to all of us. But you have heard many things about Nayaka Thero. But I wonder if you really realize the struggle of women in our country, UK. There are no places for women. And I met him 26 years ago at Kingsbury. And a year later, after a year's meditation, I don't know how, but I got a robe and I became a nun. And I want to thank him for giving me my life. Because this is Lanka, where I met Nanda Thero, and it was through Nanda Thero and Nayaka Thero that I was taken to a small temple, like a village temple. And I lived there with the nuns, and I became a nun, a Sri Lankan nun, I think. So really, to ordain me for him caused a lot of problem amongst the community and also monks, especially to be given the ceremonial sila. It was said we must only be seal. But he decided it wasn't him, and Dam Sami decided this was not enough for nuns leaving their homes. So we were given, all the nuns here today, we have 4 here today, all were given ceremonial sila. And really, I count the qualities he has. How long is a piece of string? We never know. So his qualities we don't know. But his kindness and his compassion towards the women in the community, I don't just mean everyone. You have all probably have a story. You see that laugh, that very nice laugh, always when we for the royal family and for everyone. With the it then followed that with the sad passing of Her Majesty the Queen, and then the proclamation, new King Charles III. Our key mission is to build bridges for a fairer London. So this includes connecting communities such as the Sri Lanka community in London, individuals,
organizations, and networks. Our objective is to enhance Londoners, including Sri Lankans, sense of belonging, thereby increasing social inclusion and hopefully a better life for everyone. I was appointed the representative deputy lieutenant for the London Borough of Brent in 2007 to represent Her Majesty the Queen as her eyes and ears in the borough. It was in 2008 that I first met the Venerable Galayaye පූජ්‍ය උඩුවේ ධම්මාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු වැඩ සිටින අති ගෞරවනීය සංඝ රත්නයේද මෙම අවස්ථාවේ සත්‍ය සහභාගී වී සිටින සියලු දෙනාගෙන්ද අවසරයි. එක්සත් රාජධානියේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක Kingsbury ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති අග්ගමහා පඬිත Galayaye Piyadassi Nayaka අපවත් වීම එක්සත් රාජධානියේ වාසය කරන්නා වූ බෞද්ධ අප සැමගේ මෙන්ම ශ්‍රී ලාංකික සියලු බෞද්ධයන්ටද ඉමහත් ශෝකජනක අවස්ථාවකි. එට්ටිපොළ හිඟුරේගම විහාරස්ථානයෙන් ආරම්භ වූ Galayaye Piyadassi Nayaka ශාසනික දිව්‍ය තුලදී නිර්මල තේරවාදී බුද්ධ ධර්මයේ මෙන්ම ඒ හා සම්බන්ධ ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතිය දෙස් විදෙස්හි ප්‍රචාරයෙහිලා උන්වහන්සේ විසින් සිදු කරන ලද මෙහෙවර මම මේ අවස්ථාවේදී ඉතා ගෞරවපූර්වක සිහිපත් කරමි. The Chief Judicial Sandhananka of the United Kingdom of the Malvatur Chapter Mahavihara Vanshika Shambhari Mahanikaya. I note with appreciation the erudite propagation of the Dhamma throughout Europe by the late Venerable Piyadassi Thero. Being born in the Galayaye village in Medapattu, Gurunagara, the late Venerable Monk elevated his person through selfless dedication and discipline of the Dhamma. He was respected by all those who came under his tutelage and contributed immensely to society. The Nayaka Thero contributed immensely towards strengthening of the religious and cultural ties between Sri Lanka and the United Kingdom. The award of the member of the British Empire to the late Thero by late Queen Elizabeth of Great Britain, the second of Great Britain, is recognition of his contributions. I respectfully extend heartfelt condolences to the Thank you, Honorable Deputy High Commissioner of Sri Lanka, for conveying the condolence message of the Honorable Prime Minister of Sri Lanka. And again, thank you for your message as well as the Most Venerable monks, also to the Commissioner, the High Commissioner of Sri Lanka, and also the Deputy, also to the DL of Brent, also to Gopal from the Harrow Interfaith, and also the past Mayor Karima. Ladies, gentlemen here today, and I've just been asked to say a few words, so these will be words from my heart. I have nothing written down. It has been an amazing time today to listen to all the wonderful stories that you have all said, all the wonderful recollections of all the times that you've had, and it has touched my heart quite considerably. Now I am Councillor Janet Moat, I am the Mayor of the London Borough of Harrow, and I represent all the citizens of Harrow, and so I bring from Harrow, from the citizens, all their respect and their tributes. Thank you, Councillor. The most
Gurus. The Sri Saddhatissa International Buddhist Center in Kingsbury. He was a very humble, wise, kind and highly respected Buddhist monk who extended a great service. Final respects to Agamaha Pandita Venerable Galayaye Piyadassi Nayaka Thero. Venerable Piyadassi Nayaka Thero will be remembered by So please bear in your thoughts Venerable Piyadassi while the Venerable says will do the chanting. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa animitta mananyatam macchānam itajivitam kasiram ca paritam Tanca dukkena sanyutam nahi sopakkamo atti yena jatana miyare jaram pipatva maranam evam dhammahi panino padana iva pakkanam pato patanato bhayam evam jatana macchānam niccang maranato bhayam yathapi kumbhakarassa katamattika bhajana sabbe vedana pariyanta evam macchāna jīvitam daharaca mahantaca Galayaye Pandita Sabbe Majju Vasangyanti Sabbe Majju Parayana Te Sammaccu Paretānam Gacchatam Paralokato Nepita Tayate Puttam Ñāti Vāpana Ñātake Pekkatam eva ñātīnam passa lāla patam kutu ekameko macchānam guvajjo viyaniyat
Sambhahato loko Macchutāca carāyaca Tasmadhirāna sochanti Viditva parloka pariyayam Yassa magganna janasi Agatassa gatassa va Ubho ante asampassan Niratthaṃ paridevasi Paridevaya manote Kiñcidatthaṃ udabbahe Sammulho hingsa mattanaṃ Kairāccenaṃ vicakkano Nahirunnena sokena Santiṃ appoti petaso Bhiyassu pajjantite Dukkhaṃ sarīra upahanyati Kiso vivanno bhavati Hingsa mattana mattana Natena peta palenti Nirattha paridevana Sukha majja pahadaham jantu Biyo dukkhaṃ nigacchati Anuttunanto kālaṃ kataṃ Sukassa vasamaṃ vagu Annepi passakamine Yatha kammopakenare Macchuno vasamagamma Pandang te vidhapanino Yena hi manyanti Tato tam hoti anyatha Etadiso vinabhavo Passa lokassa pariyayam Api passa sataṃ jive Bhiyo apanamānavo Nyāti saṅghā vināvoti Jahati idha jīvitaṃ Tasmā arahato suttva
සප්පන්නෝ පණ්ඩිතෝ කුසලෝ